Mr. Pistorius. Thank you. John, Michailo, Mark, ladies and gentlemen, the eyes of the world are on the Strait of Hormuz and the events in the Middle East these days. A quick de-escalation and an end to the blockade of the Strait are in our fundamental interest. Unfortunately, these are not in sight right now. At the same time, it is crucial to me and to us that all the more now we also keep our attention on Ukraine. Most of all, we must not falter in our support to Ukraine. One thing is certain and obvious. Russia benefits from the current developments in the Middle East. The surge in oil prices is pouring money into Putin's war coffers, at least for the moment. Moscow is using this money to fund its terror against the brave people of Ukraine. The so-called Russian-Ukrainian peace talks have currently been suspended. But the truth is, anyway, Russia has never taken them seriously. This is why it is all the more important to support Ukraine. Thank you, John, for organizing and co-hosting this virtual meeting with me today. Thank you, Michailo, for giving us a battlefield update from Ukraine. And thank you, Mark, for NATO's important contributions and for your efforts to get European funding for US weapon systems we do not manufacture in Europe. Our standing here together today also demonstrates our unity and our determination. Our talks with the supporting nations today were successful, and their support is urgently needed. Putin had announced a short ceasefire for Orthodox Easter. However, we hear that it was violated about 2,000 times. And of course, it ended right after Easter. And now the terror continues. Strengthening Ukraine's air defense remains Germany's top priority. This is saving lives every day. Therefore, air defense is a key component of the support package that we agreed already yesterday. It includes hundreds of Patriots guided missiles. They will be delivered steadily over the next 4 years. Furthermore, we will provide Ukraine with additional launches for IRIS-T air defense systems. We will also fund additional deep strike drones, which will be manufactured in Ukraine. And we are looking ahead. We have decided to jointly advance and produce medium strike and deep strike drones. We will also exchange, which is very crucial from my perspective for both sides, digital combat information, as we discussed during our meeting on 12 February, Michailo. This shows that our relations have intensified over the past years, from purely military support for Ukraine in its fight against Russia's aggression to a reliable strategic partnership based on mutual trust. I want to make that quite clear, that this partnership is beneficial for both sides. We will continue to actively work on it every day, and we keep reaching out to our partners. The offer to participate in our enduring action on air defense initiative still stands. Germany is keeping its promises. At the EU level, too, Europe is expected to put its money where its mouth is and grant an interest-free loan. Finally, the 90 billion euro Ukraine loan will be provided over 2 years. After the elections in Hungary, I expect that the blockade within the EU will be lifted soon. With this money, this money will enable Ukraine to procure military equipment sustainably, and at the same time, with this money, Ukraine will rebuild the infrastructure Russia destroyed. In the end, it's about being able to successfully defend against Russia's brutal attack and the terror against the Ukrainian people. From my point of view, it should be absolutely clear. All partners invest their share of the Ukraine loan in Ukraine. That means in addition to what they have already promised to Ukraine. Dear Michailo, I can say for certain that we will keep up our strong support for your country. Ukraine can continue to rely on us. Thank you very much.
Thank you, Boris. Thank you for hosting us here in Berlin. Since the UDCG met in February, we've seen two wars being fought on two continents at the same time, with Iran attacking a dozen countries across the Middle East while attempting to hold the Strait of Hormuz hostage, and with the consequences being felt across the world by all of our citizens. And we've seen evidence of Russia helping Iran with its attacks, and I want to praise the way that Ukraine has offered support to the Gulf nations since this latest conflict broke out. The UK wants to see this Middle Eastern ceasefire strengthened and a lasting peace and freedom of navigation re-established in the Strait of Hormuz, and that's why we are co-hosting on Friday a leaders' meeting to discuss a multinational mission for Hormuz. But while the eyes of the world have been on the Middle East, Putin has continued his relentless assault on Ukraine with thousands of drones, hundreds of missiles, and as Mikhail reported today, 1,000 Shahid drones launched in the last 24 hours at Ukraine to kill civilians, to destroy homes, to cripple Ukraine's infrastructure. And while Putin wanted us distracted by the conflict in the Middle East, this afternoon 43 nations came together at this UDCG, announcing and planning new military assistance for Ukraine. And as members of the Ukraine Defence Contact Group, we remember our duty to Ukraine. We recognise that Russian aggression is growing, and we remain committed to our mission to support Ukraine in their fight today and to help Ukraine secure the peace tomorrow. And as Mikhail reported to us, Russian casualties rose by a third and reached more than 35,000 in March, the most on record in a single month. And it was drones that caused 96% of those casualties. Drones have defined this war. They will be decisive to its outcome. That's why I'm announcing today the UK's biggest package of drones into Ukraine this year. Over 120,000 new drones will be delivered from the UK into Ukraine. We'll also provide hundreds of thousands of artillery rounds and thousands of air defence missiles, which together will help Ukraine defend its territory and strike back against Russian aggression. Putin wants the world to think that his forces have built up an unstoppable momentum on the battlefield. But for 4 straight months, Russia has lost more troops than it's recruited. And Putin wants the world to believe that Ukrainians have no choice but to concede. Well, it is the Ukrainians conducting successful counterattacks across the front line in recent weeks. And Putin wants the world to think that those who stand with Ukraine have grown weary or distracted. The truth is, our support continues steadfast, and this UDC demonstrates that. We will stand with Ukraine, we'll keep up the pressure on Putin, and we will help secure a lasting peace. Thank you. Марк, Борис, Джон, хотів би подякувати в першу чергу вам за те, що сьогодні ви показали справжнє лідерство протягом контактної групи, за те, що сьогодні ми провели розмову з нашими колегами-міністрами оборони, з представниками з усього світу. І сьогодні ми проговорили статус того, як рухаються домовленості, які відбулися на нашому першому Рамштайні в цьому році у січні місяці. І сьогодні ми побачили, що нам вдалося багато за цей час, але є певні питання, які нам потрібно вирішити до нашої наступної зустрічі, яка відбудеться у червні місяці.
Ми бачимо, що вже минулого разу ми анонсували допомогу в 38 мільярдів доларів, і ми вже бачимо певні графіки того, як рухається ця допомога, але багато допомоги на сьогоднішній момент ще не бачимо в графіках. І сьогодні ми піднімали також питання структури допомоги, наших пріоритетів. Наші пріоритети залишаються: це протиповітряна оборона, це перший пріоритет. Також дрони українського виробництва, які наносять більше ніж 95% всіх ефективних ударів щодо нашого ворога, як на полі бою, так і на території ворога. І також це снаряди дальньої дії 155-го калібру, які також потрібні, враховуючи сьогоднішнє поле бою для нашої армії, для наших Збройних сил. Також сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в Pearl. Pearl залишається важливим проектом для нас, і сьогодні різні країни оголосили нові внески у Pearl, і я хотів би за це подякувати. Сьогодні оголосила Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія нові внески в Pearl. Це важливо, тому що таким чином ми отримуємо ПАК-3 ракети на Петріоти, які потрібні для того, щоб боротися з балістичними атаками ворога. Також ми сьогодні показали наш новий статус щодо того, як ми рухаємося по плану війни, як ми захищаємо небо, зупиняємо просування ворога, намагаємося виснажити економіку Росії. Ми показали статус, і ми бачимо, що дійсно березень став рекордним місяцем щодо того, скільки було або важко поранено, або знищено росіян. Ми бачимо, що за всю зиму більше ніж 100 тисяч росіян покинуло поле бою, і це більше, ніж можливості росіян щодо мобілізації всередині країни. І ми бачимо, що ціна за 1 квадратний кілометр української землі, які сплачують росіяни, вона висока, і ми продовжуємо наращувати нашу ефективність в наших ударах. Також важливі були анонси щодо протиповітряної оборони. Вчора ми якраз з Борисом анонсували нові контракти щодо постачання сотень ракет щодо ПАК для Петріотів. Це контракти, які почнуть діяти не сьогодні і не через півроку. Це контракти, які ми почнемо отримувати постачання в наступному році, в 28-му році, в 29-му році. Але це велика можливість для нас сьогодні працювати з нашими партнерами щодо їхніх стоків, щодо пошуку ракет ПАК-2, ПАК-3 і підготовки до наступної зими для того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру. Тому хочу ще раз подякувати за це. Також сьогодні був анонс і великого пакету допомоги Великобританії. І також ми бачимо, що в ньому є і дрони, в ньому є перехоплювачі, ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони. І це також важливо. Також хотів би відзначити сьогоднішній анонс Норвегії. 500 мільйонів доларів на базовий рівень забезпечення наших бригад дронами. Ми цей проект ініціювали кілька місяців тому, і для нас це певна можливість збільшити постачання дронів на поле бою для того, щоб наносити більше ударів ворогу. Ми детально сьогодні пройшлися над тим, як Росія намагається збільшити кількість виробництва дронів, ракет, що нам потрібно діяти для того, щоб продовжувати перехоплювати ініціативу в цьому напрямку. І я вважаю, що нам вдається це робити. У нас є певні результати за останні 3 місяці, і ми продовжимо нарощувати ці результати разом з підтримкою, з колегами нашими. Тому ми будемо готуватися до наступної зустрічі в форматі Рамштайн, яка відбудеться в червні. У нас багато домашньої роботи, яку нам потрібно зробити. Ми, як країна, які допомагають увесь світ, повинні ефективно використовувати ресурси, які нам надають, але і структура, якість цих ресурсів, вони повинні бути актуальними на сьогоднішній момент, тому що поле бою дуже сильно змінюється, картина бою змінюється. Нам потрібно робити проактивні речі для того, щоб досягати успіху.
Тому хочу ще раз подякувати, Марк, тебе особисто, Борисе, тебе, Джон і всіх, хто сьогодні був присутній на контактній групі. Ми добре попрацювали, ми побачимо результат на фронті, як буде відображатися наша сьогоднішня робота. Дякую всім, хто підтримує Україну. It was important for me to join this UDCG here with the co-chairs and with Michailo Fedorov here in Berlin, because we cannot lose focus on Ukraine, even with the many pressing security challenges we face. There is no respite in Russia's war of aggression. Russia continues its brutal attacks day and night. Ukrainian armed forces continue to hold back the Russians, and the Ukrainian people continue to resist. Today, and I think that was very important, we all reaffirmed our commitment to Ukraine. Vital military equipment from NATO allies continues to flow into Ukraine. And this includes through NATO's Pearl initiative, which is getting key American firepower into the country, paid for by allies and partners. Pearl keeps flowing. I welcome the further support announced during the meeting. For example, we have heard new missiles from Germany for Patriots, 120,000 drones from the United Kingdom, more drones from the Netherlands, and more funds for Pearl and the Czech ammunition initiative. Michailo Fedorov, your efforts are making Ukraine's military even stronger. I really welcome them. You are doing a fantastic job. Russia is struggling on the battlefield. Winning is now a distant dream for Putin, and we even saw some media reports that he is understanding that his economy is in a bad shape. And we already knew that. As Ukraine's armed forces inflict massive losses on its war machine, happening every day, and the numbers indeed are staggering. We heard some of that today. A strong Ukraine today and a strong Ukraine for the future is how Russian aggression can be stopped. So we need to dig deep and continue to provide the crucial support that Ukraine needs, because Ukraine's security is our security. Ukraine's expertise in countering drones and missile threats is helping save lives beyond its borders. As Boris Pistorius said, it is a two-way street. We are also now learning from you. We are learning from Ukraine. And I welcome the agreements you have made with several Gulf states who have suffered indiscriminate attacks by Iran. The deals on defense cooperation and production show how Ukraine is becoming an exporter of security. Dear Boris, dear colleagues, thank you for hosting us here in Berlin, and I look forward to continuing to work with you and, of course, John and Michailo to ensure that Ukraine continues to get the help it deserves. We know that war isn't waiting for us. The time for action is now. Thank you so much.